Hello! Welcome to Eden's Kitchen. Today magluluto po tayo ng chicken afritada. Here are the ingredients. Umpisahan po natin. Carrots, red bell pepper, chicken broth, frozen peas, tomato, ground black pepper, patis, garlic, onion, potatoes, tomato sauce, chickpeas, yung pong nakabote ito, at saka chicken. Don't forget the salt and pepper. Okay. Umpisahin na natin. Add 2 tablespoons of cooking oil. Add 4 cloves of garlic. Add 1 chopped onion. Yan, para magka-color lang ng konti yung manok natin. Para at least hindi siya maputla. Kapag medyo light brown siya ng konti, then pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. Okay, add po natin yung fresh tomato. At yung tomato sauce. O, mag-a-add din po tayo ng bay leaf. Paminta. Okay, let it simmer for 5 minutes. Okay, check natin. Okay. Mag-add na po tayo ng yung ating chicken broth. Okay, palambutin po natin ng mga 20 minutes. Let it cook for 20 to 30 minutes or until the chicken is tender.
Takpan po natin for 3 minutes. Okay. Tingnan po natin. I-add po natin itong red bell pepper. Kasi malambot na siya. Itong ating carrots. At saka itong ating potatoes. I-add na rin po natin itong ating patis. Ito pong ating pampasarap na patis. Add 2 tablespoons of fish sauce. Okay, takpan po natin uli. Palambutin po natin yung carrots at saka yung potatoes. That's white. Okay, check po natin. Tingnan natin kung malambot na itong. Okay, malambot na po yung ating potatoes. Okay, lagay po natin itong green peas. At saka itong ating chickpeas. Takpan po natin ulit. Mga 3 minutes po. Okay, tingnan po natin. Yan. Okay, luto na po siya. Ready for serving.